Hello students, let's continue with the science class heat and properties of gases unit 3 having 5 marks over here, and we know that there are few problems on Charles law, Boyle's law and Lusak's law, very important than that, and we have problem on the equation, so ideal gas equation PV is equal to RT. So let us see few of the important points on that. This is the third unit. We have already covered with the synopsis. Synopsis means all the theory part of it. Then we have gone through some questionnaires and we have come to the problems part of that. See the formulas that we have, some important formulas. Now important formula here is connecting the Celsius, Fahrenheit and connecting Celsius, Fahrenheit, okay, and then Kelvin scale. This is Kelvin, so Kelvin scale. So we have a general formula: C by 100 is equal to F by minus 32 by 180 equals to T minus 273 by 100. Suppose ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನ್, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕೆಲ್ವಿನ್ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇವು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು. ಸೊ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, now let us go for what the second formula here. ms T2 minus T1. Q here quantity of heat is given by ms into T2 minus T1, where Q is the quantity of heat, and you know that m is the mass of the body and s is the specific heat, and the unit of it is given here. T1 and T2 are the initial temperature and final temperature. Okay, now let us come for one more formula. Over a set of formula we can say that heat capacity formula, H is equal to m into S mass, okay, specific heat. Now Boyle's law, P1 by P2 is equal to V2 by V1, and that is nothing but P1 V1 is equal to P2 V2. Charles law andre V1 by V2 is equal to T1 by T2 at constant, and Gay-Lussac's law, P1 by P2 is equal to T1 by T2 at constant volume. Perfect gas equation PV is equal to perfect gas equation nodri illa id kelaga. So that is PV is equal to RT. So otherwise P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, and R is given by this constant, and T is equal to, now see last equivalence, Kelvin nega Celsius neg, that is connected as T is equal to, small t represents the temperature in the Celsius. So Kelvin, this is SI unit, T is equal to T plus 273. Okay, now let us take the first problem here. The temperature of a gas is increased from 10 degrees to centigrade to 60 degrees. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, T1 ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1, ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕಾ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಇದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ CGS ಯೂನಿಟ್ at constant pressure. So always you understand constant pressure means it is which law? Charles law. If the original volume is this one, original means what? V1, then the final volume means what? V2 is how much? So T1, T2 is given, V1, V2 is given, you have written over here, and then we say, I have already solved this, and later on you will understand it. Okay, so options are given. V1 by T1 is equal to V2 by T2. Therefore we want final volume V2 is equal to V1 T2 by T1. It is nothing but 2 into 10 raised to minus 3 into here it is important. See, T1 is 10 degrees centigrade. Suppose you want to convert it into what? A Kelvin. Yes, you have to add 273 for this. For this one also, capital T2 in Kelvin ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 273 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿವಿ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 2 into 10 raised to minus 3 it is given over here, and into T2 is how much? 273 plus 60
T1 is this much. Now 2 into 10 raised to minus 3, 273, 333, 283. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? So 333 into 2, 666 upon 283. Now you should go in for this kind of a approximate ideas. See 283 into 2s are, then try the fraction. They will give some clue over there. ಒಂದು 3.35, ಒಂದು 4.35 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. 10 raised to minus 3 ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 10 raised to minus 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. 23.5 ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 2.35, 2.35, 2.35 ಬರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದು 10 raised to minus 4 ಐತಿ, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 10 raised to minus 3 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿನೂ 10 raised to minus 3 ಐತಲ್ಲಿ 23.5 ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ 2.35. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದಾಗ ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾನ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ 3 ಅದಾವ್ರಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ, ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ. You have to understand it. So 3 formulas basic adav. So constant pressure of a given mass of a gas at 27 degrees. Under starting 27 degrees T1 aate is this much. At what temperature the pressure gets doubled? Andra P1 idite. Then P2 ಏನಾಗಬೇಕು? 2 times of P1 ಆಗಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಏನೈತಿ? P1 is this one, P2 is 2P1. ಆಮೇಲೆ T1 ಏನೈತ್ರಿ? 273. ನಾನು ಹೇಳೇನಿ 273 ಪ್ಲಸ್ 27. ಯಾವಾಗ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಾಗೆ, ಕೆಲ್ವಿನ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ 273 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ T2 is P1 by T1 is equal to P2 by T2 says Gay-Lussac's law. So P1 by T1. So T2 is equal to P2 T1 upon P1. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. T1 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ T1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು P1. P2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? P2 ಅಂದ್ರೆ 2P1. ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. P1 ಎಲ್ಲೈತದ 2P1 ಇಂಟು T ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1. ಇಲ್ಲಿ P1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 2 into T. ನಮ್ಮ T ಎಷ್ಟೈತಿ? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ 273 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದೈತಲ್ಲ 273 ಪ್ಲಸ್ 27 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅದು 300 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆತಿ. ಈಗ 300 ಆತಿ. 300 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿಬಿಡ್ತಿದ? 600 ಐತಿ. ಹೌದ್ರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 600, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್? So now, so it is a capital. So you got T2. They have asked you. So here see, you don't have any answers over here, but degree centigrade illa. Idu 600 degree Kelvin barbekidu. Subset ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗಿಲ್ಲೇ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕಿದ್ರೆ 327 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಐತಿ. ಇದು 600 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ T2 is equal to 600 Kelvin, then small T2 is equal to what? Small T2 is equal to T2 minus 273. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ minus 273 ಅಂದಾಗ 600 minus 273. So what should be our answer? It should be 327. 400, 500, 327 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆ. ನೀವು ಗಪ್ನಾಗ 600 ಅಂತ ಬಟ್ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಸರು. ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ at 30 degrees and 104.2 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯ್ತು P1, ಇದು T1. ದ ವೆಸಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು P2 ಆಯ್ತು. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ at which it bursts ಅಂದ್ರೆ T2 ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದು ಕೇಳಾಗತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಾಗ ಐತಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. Try to understand it. Okay, so T1 is in what? 30 degrees centigrade. Answer will also come in centigrade only. So P1 aita, P2 aita. So P1 by T1 is equal to P2 by T2 formula use ಮಾಡೋದು. T2 is equal to ಏನಕ್ಕೈತ್ರಿ, T2 is equal to ಮ್ಯಾಲ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳ ಬರ್ತೈತಿ, T1 ಇದು ಮ್ಯಾಲ ಹಾಕಿ, T1 P2 by P1. So substitution ಮಾಡೋಣ. So here what I have done, see we convert here this one to capital T1 iga. Okay, because formula is in Kelvin here. See T2 is equal to, avaga idಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ approximately 104 into 3 ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು approximately 104 into 3 is 312. ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ 909 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರ್ತದೆ. 909 ಆನ್ಸರ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. 909 ಕೆಲ್ವಿನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 909 ಕೆಲ್ವಿನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, then we have to check in for the centigrade over there. Okay, Celsius ಅಂದ್ರೆ -273 ಮಾಡೋದು. 909 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ -273 ಮಾಡಿ ಏನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ T2 is equal to 909 minus 273. ಓಕೆ, ಸೊ -273 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದು ಒಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೆಲ್ವಿನ್ಯಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. If they give in centigrade, then you have to minus 273 for this. You remember. Okay. Now the volume of a gas is at 20 degrees centigrade and 75.5 centimeter mercury pressure is 300 cc. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, T ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, P ಕೊಟ್ಟಾರ, and V ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂದ್ರೆ 3 quantities means this is nothing but what? Ideal gas equation. PV is equal to RT ಅಥವಾ P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಅದಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ PVT 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸಿ P1 is given 75.5, T1 20 degrees, V1 300 cc, T2 ಕೊಟ್ಟಾರ 273 Kelvin there, because 273 Kelvin, let me check NTP, normal temperature and pressure again ಮಾಡ್ರು. TT is equal to 273, P2 NTP ಏನಕ್ಕೈತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು 76, 273 ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು NTP ಅಂದ್ರೆ ಇವು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 273 and V2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು V2 ಬೇಕ್ರಿ, V2 ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ತೊಗೊಳೋದು, ಇದು ಕೆಳಬಾರ್ದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಮ್, ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್, ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಸೇ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 277 ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ you can just work it out, but this is a type of model of a problem. Check this problem. The volume of a gas is at 17 degrees centigrade and small is T1 is 300 cc small V1. The pressure kept constant. ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, V1 by T1 is equal to V2 by T2. Then volume gets tripled at, ಟ್ರಿಪಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಕೈತಿ, ಸೊ V1 300 ಇರುವುದಾದ್ರೆ V2 3 times ಆಫ್ V1 ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ V1 is 300 cc, V2 is 3V1, T1 17 ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ T2 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕೆಲ್ವಿನ್ಯಾಗ T2 ಕಂಡುಬಿಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ T2 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ V1 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್, T1 will go here, V2 T1 by V1. So V2 is how much, you say 3V1 into what is T1? T1 is how much here? So T1 you see 273, 290 it is. Alright, 7 plus 3 10 ಆಗ್ತೈತಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ಒಂದು 8 ಒಂದು 9 ಆಗ್ತೈತಿ.
ಸೊ 290 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V1 ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಕ್ಕವು. ಸೊ 3 times of this. So what will happen here? So 3 0 9 3s are 27 over here, 3 2 is 6 7 8 here. Okay. So this answer is in Kelvin ಈಗ T2. Other centigrade ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ what we will do? Therefore T2 small t2 is equal to capital T2 minus 273. So capital T2 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 870 minus 273. You will get an answer. That much degree centigrade. You can calculate. You can easily calculate. Okay. I need not waste time on that. Okay. Now let us take the volume of a gas is 100 cc at pressure of this much Pascal. So volume V1 ಆಗ್ತೈತೆ, ಇದು P1. When a volume increases to 1500 cc ಅಂದ್ರೆ V2, then P2 is how much? So pressure and volume relationship is what? It is Boyle's law when temperature is constant. So P1 V1 is equal to P2 V2. So P2 is equal to P1 V1 by V2. P1 is 103 into 10 raised to 3 into V1 is how much? 100 cc over there divided by V2. And you will get, just cancel it. When you cancel it, you will get the answer. Okay. So you can get the answer over here. That part of it you can do it. Okay. So here 5 2s are 10, 5 3s are 15 here. And you can cancel there on, see 206 divided by 3. How much answer will come, you see? And that will be that much of Pascal. ಯಾಕೆ Pascal ನಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ Pascal ನಾಗ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ Pascal ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ.